to do beauty well. Welcome to the beauty world. Hospital. So John and his family is the main pillars of our organization. They help us a lot to make everything possible to do whatever we can do. It's only because of their help. So John, thank you so much. Thank you, Preju. And once again, hearty welcome to all of you along with our St.Antony's family. Today we are celebrating in a very, very grand manner. And before that, today we are running a small lucky tip contest. Actually, every year I used to give a small Christmas gifts to our staff. But this year, differently, we planned that the lucky gift. వచ్చిన వాళ్ళకి ఈ క్రిస్మస్ క్యాండిల్. మనకు అనుకోని అతిథులు స్పెషల్ గెస్ట్ మిస్టర్ జాన్ అండ్ ఫ్యామిలీ. మామూలుగా వాళ్ళు ఈ టైంలో రారు. యాక్చువల్లీ ఈసారి ఎందుకో వాళ్ళు క్రిస్మస్ ఇక్కడ చూడండి సొంత పండగ, అక్కడి నుంచి క్రిస్మస్ అలా మన హోమ్లో ఆర్ఫన్ పిల్లలతో, సెమీ ఆర్ఫన్ పిల్లలతో మా ప్లస్ బ్రాండ్ హాస్పిటల్కు పూర్తి స్థాయిలో చేస్తూ ఉన్నారు. మన నిజంగా ఇది చాలా బాధ్యతాయుతమైనది. ఎందుకంటే గతంలో ఫారినర్స్ ఏదో డబ్బులు పంపించేవాళ్ళు, ఇక్కడ ఎట్లంటే అట్లా మిస్గైడ్ జరిగేది, ఎట్లంటే అట్లా జరిగేది. ఇప్పుడు ఆయన స్వయంగా చూసుకుంటూ ఫాదర్ టామాదుని మా బ్రదర్ మా వదిన మా తమ్ముడు ఫాదర్గా ప్రీస్ట్గా అక్కడ యుఎస్లో ఉన్నారు. వాళ్ళంతా కలిసి ఇక్కడ వాళ్ళ కళ్ళారా అబ్జర్వ్ చేస్తూ పిల్లలతో ఎంజాయ్ చేస్తూ, ఎందుకంటే గొప్ప ఆనందం, ఆయన కలిగే ఆనందం కంటే ఇంకా ప్రపంచం ఏమి ఉండదు నాకు తెలిసిన కానీ. అది గొప్ప గొప్ప ఫీల్. అది ఆ ఫీల్ రావడం అంటే అది అయ్యబడి కాదు. నిజంగా వాళ్ళకు ఐ స్పెషల్లీ కంగ్రాట్స్ అండ్ బ్లెస్ దెమ్. వాళ్ళు మంచిగా ఇంకా మన ఏరియా ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాత్మకంగా వాళ్ళు పూర్తి స్థాయిలో కోఆపరేటివ్గా ఉంటూ సహాయ సహకారాలు అందిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ
this wonderful event. I've been very fortunate in that I've been able to come here for the past 12 years. And every time I come, I go to St.Antony School. And every time I go to St.Antony School, I'm very, very impressed with St.Antony School. I've had the great fortune of being able to travel in a lot of places in the world, in China and in Africa and in the United States. And I think I can say with certainty that there are not very many schools better than St.Antony School. It's just a wonderful institution. So you have a wonderful gem right in your backyard here with this school. And they've done a wonderful job, and I think your kids are thriving at this school. I also want to thank St. Anthony's and BJ and Sunundra for all their support of the Blessed Brian Foundation and the Mother Teresa Foundation and all the things that we've been able to do there. Without help from people like you, it just doesn't happen. So thank you very, very much for your help. I love coming to India, and I tell people I think the Indian people are the most welcoming people I've ever met in my life. I mean that sincerely. So thank you once again for including us in your family celebration here today, and I wish you a very, very Merry Christmas and a wonderful 2025. Thank you very much. Thank you, Mr. John. Thank you very much. Giving such a beautiful message for us. Thank you very much.
Thank you for the sunrise breaking through the night, for every shadow turned to light, for every heartbeat steady and true, a whisper of grace that comes from you. The smallest blessing, the greatest prize, each drop of rain, a gift in disguise. Every moment, every breath, every thought, I have you blessed. Every raindrop, every song, every step you've led me all along. Thank you, Lord, for all you give, for every second that I live. Thank you for the laughter, the tears I've cried, for the open doors and the times you've denied, for the lessons hidden